வைமுக் பாரதியார். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை. So thank you one and all for this opportunity. Thank you, Arshita. That was an inspiring speech too. I secondly call upon Ms. Rajeshwari to share her ideas on steps to make our city safe for women. A very good evening to one and all present here, and thank you for the opportunity and thank you for your time. So I'm Rajeshwari. I'm going to present on the topic steps to make our city safe for women. So these are the major spaces in which women face violence, say the domestic space or the private space, cyberspace and public space. So the recent report states that Tamil Nadu ranks top in women's safety, and it's so heartening to see that we are a better society. However, the average inclusive index is 37.75 in Indian cities. So India's performance in the global arena is also very poor, so there is significant scope for improvement on women's safety. So, harassment is not attack of one gender against another. It is the attack of unreasonable beliefs and stereotypes that are ingrained in our society against the entire humanity. So, just because a particular gender, say male, is dominant in nature doesn't mean that we have to attribute and accuse all the violences against them. So, we have to treat all the gender neutrally, and for example, there are also women who are taking up odd jobs like stylists, saree drapers, etc. They also face humiliation. So, we have to fight against all the gender violences in general. So, the core strategies are, I have focused my solutions on these areas. That is community participation. I believe that community participation has more role to prevent any form of violence when compared to other machineries. So, most of the solutions are cost effective and have less burden on the government treasury. So, the solutions can be instantaneously implemented. So, I have ensured that safety can be brought about in the society by integrating urban planning, community participation and law and order. So, all these three things are integrated to ensure safety of all the genders in the society. First one is creating women zones in city hotspots. This can be applicable to any city. So these zones are nothing but where women can take shelter when they are traveling alone or when they are waiting for a cab or a bus, especially during the night. So it will be available from 6 p.m. to 6 a.m. and with proper lighting and with or without CCTV surveillance. There can be a security or there can be a police person. If there is no one available in that area, we can have the room or the zone close to timekeeper's room, so that in case of any emergency, women can contact timekeeper or any other officer who is available. In our society, usually they used to say that in the kudumathila iduvaraikku police station vaasal yarume midichadilla, court padi ernade illa. So all these stereotypes have to be broken. So in order to break the fear associated with these institutions, we have to make people visit these institutions. So we can have some workshops based on the availability of the institutions, so that people can visit the premises, make these premises normalized, so that people can contact them in terms of emergencies. So workshops based on the recent crime against women, so the legal aids that are available to women can also be presented in these centers. So, the idea of social volunteering. A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everyone else. So, the social volunteers are nothing but a chain of people who can act as eyes of the society. So, they can monitor the society, and if there is an issue, they can bring it forward to the notice of the district heads. So, they will act like a pressure group. So they will have to be registered in a particular office that has been allocated, and they will be provided with an ID from the district head or the police commissioner, and they will be included in the Telegram group. Why Telegram? See, compared to the other social media platforms, Telegram is comparatively user friendly, and it allows women to hide their contact details, so that they can find it more trustworthy to come and take it forward. So they can have a whistle. So in case of a situation, for example, if there is a harassment that is happening in a bus
or a public space, the women or the SV present there, if they notice it, they can use the whistle so that they can gain attention of the public, and they can also gain attention of the nearby police if they are available, and they can share the details of the offence. So they can also share the details of such offences in the Telegram group 1 so that other SVs would also be aware of the incidents. There can be coordinators who can be selected from among the SVs, and these coordinators can only interact with the district heads so that we can save the time of the district heads. And in case these are some of the categories of social volunteers, because we are building something new, so we have to form a forum that is very informed. For example, uniform service aspirants, TNPSC, UPSC aspirants, pressure groups, NCC students can also come forward and form this forum so that it can create a beautiful community for women to interact and know. So the group 2 is nothing but the SV coordinators along with the district heads and other important officers. For example, if there is a cyber issue that is going on, if a girl is blackmailed with some sensitive information, so it has to be directly brought into notice of the cyber department or the district head. In that time, so the coordinators can contact the district head after the victim informs them. So the group 2 functions in that way. So SVs are nothing but they are like a pressure group who can interact, and they can be given basic self-defense training and other workshops like maternity education and sexuality health education, safe parenting workshops can be given. It need not be outsourced. Like there are so many women who have taken up these as their career options, and they will also be part of SV group, and they can come forward and educate other women. See, most of the violence that are happening in this society, women themselves are not aware of what is happening to them. So first educating women, and after that even men and transgenders can also become part of SVs. So overall it will be a forum where we can avoid gender-based violences. We can also avoid domestic violence and other violences in the private institutions. Recently, Coimbatore Police has initiated Police Akka initiative. So it is a very good initiative where college students can contact the Police Akka in case of an emergency or a harassment. However, in private institutions, since we cannot employ a particular police person in every private organization, we can have SV clubs, say in tech parks, where they can come together. If there is a workplace harassment, they can discuss and bring it forward to the notice of the officers. So, in case of domestic violence, the hashtag DV can be used so that in a Telegram channel later, in order to develop into an app or in order to consolidate the crimes that are against women in case of domestic violence or cyber, we can use the hashtag. We can create an app using the JavaScript, just using the hashtag. So, the best protection any woman can have is courage. So these are just mechanisms which are making them to become more confident and courageous. So violence against the gender is not hampering the gender or the individual alone. It is going to hamper and hinder the peace of the entire society and community. So let's all work together to build a gender conscious society and make a world of equality among differences. Thank you. Thank you, Rajeshwari. It was a thought-provoking speech regarding women's safety. Next I call Ms. Anu Varshini to present her views on framework to improve life skills of government school students. Hello everyone. So today's dynamic world brings lots of challenges and stress every day. So in order to avoid this, we must integrate life skills along with this education. So good afternoon. This is Anu Varshini Vasudevan here, presenting before you the framework to improve life skills of government school students. So we as humans have come a long way. That is from being cave dwellers to someone who builds high-skilled robots. Even then, we face one pressing question every day.
So how are we going to empower our younger generation students so that they can become better leaders tomorrow, and also they can make this world a better place for all? Yes, this is where education and right life skills play a major role. So let's see what are life skills and certain fun ideas that I would like to integrate this with education of 21st century. So life skills are nothing but a set of psychological and social skills along with the personal skills that help people to have better communication, to make better decisions, and also to develop coping skills that ultimately leads to progress and success. So these are some of the life skills I'm talking about, like critical thinking, creative thinking, communication, empathy, self-awareness, etc. So already we have an efficient life skill program in our state. Even then, I would like to recommend certain activities that can actually help students to build skills. So shifting leader every week. So a leader for a year can be changed into a leader for a week. So it will give opportunity for everyone to develop leadership qualities. So along with math and science period, let's have a smiling period too. In this hour, students can be engaged with brain developing games such as chess, Rubik's Cube, and other traditional games like Pallanguli, Anjangal, Goli, like that. So these traditional games are scientifically proven that they can develop life skill in children's mind. So Dr. Chandrasekhar, the president of Madras Dyslexia Association, has said about traditional games and its immense benefits in developing life skills and also social skills among children. So along with the traditional homework, let's have a happy work. Like we can give activities like riddles, crosswords, and other creative story writing like that. And it can also include work like asking the students to help their parents in any household activity, or asking them to visit their friend's house along with their family. It actually improves communication and also social interaction. So students along with their teachers, they can set small tasks every day. For example, like watering or organizing the class, and completion of these tasks actually boosts their self-confidence. School parliament. So we can have an efficient government inside a school too, like appointing chief ministers and also other council of ministers in school. For example, environment minister, health minister, sports minister, like that. This actually makes them a responsible decision makers. So this has already been practiced in a Panchayat Union Primary School at Senjariputtur on outskirts of Coimbatore city. Then, in order to minimize gender bias, let's ask girls to move or lift things like moving tables or lifting tables, which they won't ask girls to do. Instead, they call boys to lift all the tables like that. Then we can include boys in singing choir and ask both boys and girls to clean up the class. So teachers can give out problem cards that can be either related to societal problems or any other difficulties that they face in school. And they can ask students to give innovative ideas and solutions for it. So students can share their opinions and views and also ask questions to analyze a topic that can be related to any general character developing topic like empathy, patience, or any topic related to a current affair. So role play is a speaking and also an acting activity where you put yourself into someone else's shoes or you put yourself in an imaginary situation. For example, a disaster management scene. It actually improves creativity and also encourages empathy. So the best class of the month title can be given to the class which has lots of innovations and cleanliness and also disciplined students. It actually improves teamwork and also fosters coordination among them. So I would like to conclude this by saying that a spark is enough to bring a huge forest down. So when a small spark can change the future of a forest, even a small idea can change the future of the world. I hope my idea joins in the list. Thank you so much. Thank you, Ms. Anuvarshini, for such innovative ideas.
சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மேடையை அலங்கரிக்குமாறு பணிபுரிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I also request our chief guest to please sign marks for us, which would serve as a token of memory of this iconic event. I request our admin department of Shankar IAS Academy to honor our chief guest with plant saplings as a small token of gratitude from us for gracing this occasion. Let me introduce our chief guest to us. Our first guest is an officer from Indian Administrative Service of 2012 batch. He is from Alapi district of Kerala and is an MBBS graduate from Government Medical College of Thiruvananthapuram. He also holds a postgraduate diploma in Urban Environment Management and also a degree in law from National Law University, New Delhi. Having cleared the civil services examination in his very first attempt, he identifies that hard work, right mindset, and detachment from the results are the secret of his success. He has received Girl Child Protection Award and Gold Medal from our Honorable Chief Minister for the year 2022. From changing the lives of many children belonging to fishermen community to setting up library to tribes of Anikatti, encouraging the differently abled children for singing Tamil Thai Valtu, his contributions to the development of the society are many. A doctor, a civil servant, a movie enthusiast, an author, a people-friendly collector, and whatnot. Please welcome our respected District Collector and District Magistrate of Coimbatore, Dr. G.S. Sameeran, IAS Avargal, to share his few words of wisdom with us. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். அன்புக்குரிய மாநகர காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் சார் அவர்களே, சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் கோயம்புத்தூர் சாப்டரின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அருண் அவர்களே, தந்தையார் டாக்டர் செந்தில்நாதன் அவர்களே, யங் இந்தியன் அஸ்வின் சார்பாக இருக்கும் அஸ்வின் அவர்களே, வைஷ்ணவி யங் இந்தியன் வைஷ்ணவி அவர்களே, ஐ திங்க் குச்சலி இந்த கூட்டத்துக்கு கலந்து கொள்ளும் பல்வேறு சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ், இன்னைக்கு இந்த ஒரு நாள் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், காவல் ஆணையாளர் என்ற இந்த ஒரு போட்டிக்கு கலந்து கொள்வதற்கும் இந்த ஃபைனலிஸ்டாக அது ப்ரெசென்ட் பண்ணுவதற்கும் வந்த அனைத்து மாணவர்களே, ஆல் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ், ஆல் ஃபேமிலி அருண், ஐ விஷ் யூ குட் ஈவினிங். ஒரு நல்ல சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லலாம் இன்னைக்கு நடந்தது.
இது இன்னைக்கு இல்லை, லாஸ்ட் ஒரு 1 மந்தாக இந்த ஃபார்மேட் நாங்கள் டெவலப் பண்ணி கோயம்புத்தூர் விழான்னு ஒரு மிகப்பெரிய விழா நம்ம நகரத்தில் 15வது எடிஷன் நடந்தது. அதோட ஒரு பகுதியாக இதை லான்ச் பண்ணோம். நம்ம சிட்டி, நம்ம மாவட்டம் ஃபேஸ் பண்ற பல்வேறு இஷ்யூஸ், சேலஞ்சஸ், அது வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்து அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி ஒரு சோஷியல் எப்படி ஹேக்கத்தான் வந்து சாஃப்ட்வேருக்கும் ஹார்ட்வேருக்கும் எல்லாம் நடத்துகிறாங்களோ சோஷியல் ஹேக்கத்தான் மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் இந்த அளவுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்க்கல. அந்த அளவுக்கு மோர் தென் 30 கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து பல்வேறு லெவல் ஆஃப் ஸ்க்ரூட்டனி முடிச்சு நீங்க 3 பேர் மிக சிறப்பாக இதை ஃபைனலிஸ்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. முதல் ப்ரெசென்ட் பண்ண இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு மாணவி, பேரு அர்ஷிதா. ஸோ ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்தே வந்து இவ்வளோ ஆர்வம் இருக்கான்னு உள்ளது எங்களுக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது. பிகாஸ் யூஸ்வலி சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி போட்டிகளில் கலந்து கொள்வாங்க. இல்லைன்னா ஹியூமனிட்டிஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதோட ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது சோஷியல் ஒரு டெவலப்மெண்ட் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் தானே கலந்து கொள்வாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸே கலந்து கொண்டிருக்காங்களும். இன்னைக்கு அது ஃபைனலிஸ்ட் வரைக்கும் அர்ஷிதா வந்திருக்குன்னு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் மட்டும் இல்லை, அது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய ஹோப் வேற. காரணம் அந்த வயசுல இருந்தே நம்ம இளைஞர்கள் சிவில் சர்வீஸ் நோக்கி இல்லைன்னா டெவலப்மெண்ட் செக்டரை நோக்கி அதுக்கு ஒரு பெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குன்னு நல்லது தெரியறது பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. அதுக்கு அர்ஷிதாக்கு எல்லாம் வாழ்த்துக்கணும். நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணதும் மிக சிறப்பாக இருந்தது. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து நீங்க அதை கன்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதையும் தாண்டி நீங்க நல்லா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. நிறைய அதை வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் ஸ்மார்ட் சிட்டின்னா என்னன்னு வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஒரு சில நேரங்கள்ல ஒரு சிட்டி கவுன்சிலர் கண்டெஸ்ட் பண்ணும்போதும் மேயர் கண்டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன மேனிஃபெஸ்டோல கொடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து திட்டங்களை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைனாக நான் கருதுகிறேன். காரணம் நாளைக்கு நம்ம சிவில் சர்வீஸ்ல ஆனாலும் டெவலப்மெண்ட் செக்டர்ல ஆனாலும் இன்னும் சொல்ல போனா பொலிட்டிக்ஸ்ல கூட இந்த மாதிரி மாணவிகள் வரும்னு உள்ளதுல எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு. அன்னைக்கு இந்த மாதிரி மேனிஃபெஸ்டோஸும் நீங்க கொண்டு வருவீங்க. எந்த செக்டர்ல வந்தாலும் நீங்க அந்த மாதிரி கனவு காணணும். முதல்ல வந்து கொஞ்சம் ஹை ஆஸ்பிரேஷன் இருந்தாலும் அதுல வந்து ஒன்றும் தவறு இல்லை. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நடக்குமா இல்லையா உள்ளத கேள்விக்கு விட முதல்ல இதை பத்தி நம்ம கனவு காணணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி நம்ம கோலை செட் பண்ணணும். நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கோல் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு. இதோட அப்ளிகபிலிட்டி, பிராக்டிகலிட்டி, ஸ்கேலபிலிட்டி, இதோட காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இதெல்லாம் அடுத்த கேள்விதான். முதல்ல இதை கன்சீவ் பண்றதுக்கான ஒரு மனசு உங்களுக்கு வேணும். அது உங்களுக்கு உண்டு. அதனால எல்லா வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இரண்டாவதாக பிரசன்ட் பண்ண மாணவி வந்து ராஜேஸ்வரி வந்து இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் பிரசன்டேஷன் நான் சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க அதை 5 நிமிடம் நேரத்துக்காக அதை சுருக்கமாக பிரசன்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க பிரசன்ட் பண்ண ஸ்லைட்ஸ் ஐ வாஸ் கோயிங் டு அவ்வளோ எக்ஸலண்டா அந்த டாபிக் வந்து அதுக்குள்ள இறங்கி நம்ம கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஏற்றவாறு அதை பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணியோ இல்லைன்னா ரிசர்ச் பண்ணியோ பண்றது இல்லாம நம்ம சிட்டிக்கு என்ன தேவை இந்த கான்டெக்ட்ல, இப்போ உமன் சேஃப்டி என்ற கான்டெக்ட் வந்து ரொம்ப ஆப்ஜெக்டிவா, அதாவது எந்தெந்த ஸ்பேஸ்ல நடக்குது, பிரைவேட் ஸ்பேஸ், டொமஸ்டிக் ஏரியால நடக்குது, பப்ளிக் ஸ்பேஸ்ல நடக்குது, இது ரெண்டும் கலந்து இருக்கிற சைபர் ஸ்பேஸ்ல நடக்குது. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எப்படி இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணும் அதுலயே அவங்க வந்து டீடைல் பண்ணது வந்து எஸ்வி சோஷியல் வாலண்டியர் ஒரு கான்செப்ட். அதுக்கு எப்படி ஹைரார்கி கொண்டு வரலாம், எப்படி சோஷியல் மீடியா வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி அதை வந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ ஒரு ஹைரார்கி கிரியேட் பண்ணி எப்படி அது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்லியா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மாடலா கொண்டு வரலாம், எப்படி காஸ்ட் எஃபெக்டிவா கொண்டு வரலாம், எப்படி அதுக்கு ஃபீட்பேக் லூப் கொடுக்கலாம் எல்லாம் மிக சிறப்பாக அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. இன்னொரு அதுல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம், அந்த உமன் ஹப்னு சொல்ற மாதிரி உமன் நிறைய இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு சேஃபான ஒரு இடம் தயார் பண்ணணும்னு ஒரு கான்செப்டும் நான் சாரோட அப்பவே சொன்னேன். நல்ல கான்செப்ட், இது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இருந்தால் நம்ம அட்லீஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்
ஏர்போர்ட் அதேபோல மக்கள் அதிகமாக வரும் இடங்கள் அதில் பண்ணலான்னு உள்ளது அப்பவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். மிக சிறப்பாக இருந்தது. ராஜேஸ்வரி வந்து you are a student of something or you have completed your studies? You are preparing for civil service. Very good. We need such candidates in civil service who can think within the box before thinking out of the box. Okay, நம்ம முதல்ல out of the box thinking வேணும், out of the box thinking வேணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பொட்டிக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுட்டானே பொட்டிக்கு வெளில பார்க்கணும். She is thinking within the box and her ideas has got tremendous capability to reform this issue. Simple solution she is giving. I congratulate her. வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் மூணாவது வந்து நம்ம மாணவி பேரு அனு வர்ஷினி பிரசன்ட் பண்ணாங்க. அனு had a very detailed presentation on life skill for students. அது மிக அருமையாக நீங்க பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. எப்படி லீடர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு வீக்லயும், எப்படி வந்து ஜெண்டர் பயாஸ் ஒரு சில ரோல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஜெண்டர் பயாஸ் எப்படி பிரேக் பண்ணலாம், இதெல்லாம் ஸ்கூல் தளத்துல ஏன் பண்ணோம்னா அப்படிதான் வந்து அது ஒரு கல்ச்சரல் சேஞ்சாக ஒரு பிஹேவியர் சேஞ்சாக அமையும் உள்ளது நீங்க நன்றாக அந்த பவர் பாயிண்ட்ல சொன்னீங்க. அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிளாக இது பிராக்டிக்கலான சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்தீங்க. வாழ்த்துக்கள். அதுல டீடைலிங் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு சாவகாசம் கிடைக்கல, இருந்தாலும் நீங்க அதை சொல்லியிருப்பீங்க. பட் நீங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்று சொன்னது மிக சிறப்பாக இருந்தது. வாழ்த்துக்கள். இன்னும் ராஜேஸ்வரி சொன்னல இன்னொரு விஷயம் இதோட கனெக்ட் பண்ணி நான் சொல்றேன். ஜெண்டரை பத்தி சொல்லும்போது ராஜேஸ்வரி வந்து உமன்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் உமன்ஸ் ப்ராப்ளம்னு ரொம்ப அழுத்தமாக சொன்னாங்க. உமனுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வந்து அது மேன் வர்சஸ் உமன் பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அது ஒரு பெரிய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்தாதான் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து அணுக முடியும். ஒரு நிறைய நேரத்துல வந்து உமன் வர்சஸ் மென் உள்ள இதுல தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்க்கறாங்க. இட் இஸ் நாட் உமன் வர்சஸ் மென், இட் இஸ் உமன் versus men versus woman versus woman. Okay, it is a highly complex scenario and அது ஒரு சொசைட்டியல் ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும்னு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணீங்க. அதுக்கான ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்து எப்படி பண்ணலாம்னு நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க. மிக மிக சிறப்பு. அது இன்னும் குடியரசு தினத்துல ரிபப்ளிக் டேல இது நடக்கிறது இன்னும் சிறப்பு. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள். நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு அரசியல் அமைப்பு சட்டம், ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் உருவான நாள் இன்னைக்கு. 74 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த சட்டம் உருவானது. அதுல பிரியாம்பிள்ல நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதுல நிறைய விவாதம் நடந்தது. அந்த ரிபப்ளிக் டேக்குல கான்ஸ்டிடியூஷனல் அசம்பிளில எப்படி பிரியாம்பிள் ஆரம்பிக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து இப்போ வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா அப்ப வந்து இன் நேம் ஆஃப் காட் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாமா, வி த ஹிந்துஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ், சிக்ஸ் அண்ட் பாசிஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு ஆரம்பிக்கணுமா, அந்த மாதிரி பல்வேறு கருத்துக்கள் வந்தது. பல்வேறு கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி வேர்ஸ் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி, அதுல நிறைய கருத்துக்கள் வந்தது. கடைசியில வந்து நம்ம கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா, இட் வில் ஸ்டார்ட் as be the people of India. ஓகேங்களா, without any reference to any caste, creed, religion, linguistic references, but the people of India solemnly resolve to constitute India ன்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட அந்த பைபிள், குரான் இல்லைன்னா கீதான்னு சொல்ற மாதிரி எங்களோட சேக்ரெட் டெக்ஸ்ட், ஒரு சிவில் சர்வெண்டோட எனக்கும் சாருக்கு எல்லாம் சேர்த்து நான் சொல்றேன், எங்களோட சேக்ரெட் டெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். எங்களுக்கு வழி காட்டுறது அந்த டெக்ஸ்ட் தான். எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் அந்த டெக்ஸ்ட் தான் நாங்க ரெஃபர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, நாங்க செய்யற ஒவ்வொரு பணிகளும் ஒவ்வொரு முடிவுகளும் வந்து அது சரியா தவறா, அது வந்து எப்படி அது ஒரு அப்படியே இந்த தங்கத்தை வந்து உரசி பார்ப்பாங்கல்ல, அது எத்தனை கேரட் இருக்கு இல்லைன்னு சரியா தவறான பாக்குறதுக்கு இந்த அடிப்படையான இதுதான் அரசியல் அமைப்பு சட்டம். அந்த மாதிரி அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து 74 வருஷம் ஆன இந்த தினத்துல இது நடக்கிறது இன்னும் சிறப்பு. இது நன்றாக ஏற்பாடு செய்த சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கும் வாழ்த்துக்கள். இதுல பங்கு கொண்ட அனைத்து கண்டஸ்டன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து விர்ச்சுவலி கூடி இருப்பாங்க, நேரடியாக கூடி வந்திருப்பீங்க. கண்டஸ்டன்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். இது ஒரு எக்ஸசைஸ், ஒரு சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்டாக நீங்க கருதலாம். இது ஒரு போட்டியாகவோ ஒரு காம்படிஷனாகவோ நீங்க கருத தேவையில்லை. இட் இஸ் an எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகேங்களா, இல்லைன்னா ஒரு நாள் மாவட்ட ஆட்சியர், ஒரு நாள் போலீஸ் கமிஷன்னா நாங்க சந்தோஷமா உங்களை வந்து அந்த முதல்வன் படத்துல மாதிரி இவங்களை விட்டுட்டு நாங்க வந்து ஜோலியா ஒரு நாள் சுத்தி இருப்பேன். ஆனா நீங்க வந்து அந்த எங்களோட வேலை ஒரு நாள் கூட நீங்க பண்ண மாட்டீங்க. இட் இஸ் an எக்ஸ்பெரிமெண்ட் and it has shown fruits. இன்னைக்கு அது அந்த இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கும்போது அது சீரியஸாக நீங்க அதை அணுகிருக்கேன்னு தெரியுது.
இங்கே வந்த அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கும் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அனைத்து ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for bringing such positive vibes. It was a warm and welcoming speech for all our students. Our next guest is an officer from Indian Police Service of 2002 batch. Sorry, sir. Sorry, please. 2003 batch. With a post-graduation in agricultural science, he holds the credit of being the first Deputy Inspector General of Police to hold an MA degree in Human Rights from the London University. There is a saying in Tirukural where Valuvan quotes that in 12th chapter, Devathal agadenilum muyarchidan meivarutha kooli tharum. Even though God be against it, effort is bound to pay the wages of labor. Sir stands as an example of perseverance and dedication through which he has cleared the civil services examination 3 times. In first, he got Indian Information Service, following which he got Indian Railway Account Service and Indian Police Service in the year 2003. A great believer of younger generation, he has registered himself and spread active awareness regarding various fields on social media. He has won prestigious Chief Minister's Medal for Meritorious Service in the year 2016. President's Police Medal for Meritorious Service in the year 2022. Sir has also won Stars of COVID Award for Best Service during COVID crisis by World Humanitarian Prize. Please welcome our respected Commissioner of Police, Mr. Balakrishnan IPS Avargal, to share few words of his experience with us. அனைவருக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கங்கள். District Collector Dr. J. Sameeran, Arun, his family members, and the participants from various walks of life, schools, colleges, and civil service aspirants, and all the people who are assembled here. Good afternoon, everybody. Of course, young Indians who are behind this entire event as part of Coimbatore. In fact, what I was telling Dr. Sameeran was, Coimbatore has inspired so many people, and this is one of the offshoot of Coimbatore. And it has done a tremendous good to the society. As Sameeran rightly pointed out, this is really a social experiment which has kind of created a lot of ideas for us to experiment or follow straight away. And the presentations were really good, and when I saw Ashita, I think the government should reconsider the minimum age for civil services. அது தமிழ்ல நெகட்டிவ் கனோட்டேஷனோட ஒன்று சொல்லுவாங்க, பிஞ்சிலே விளைஞ்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாசிட்டிவ் கனோட்டேஷன், she has developed herself into a kind of policy maker at this young age itself. And the other two presentations, of course, Rajeshwari's presentation touched on the women's safety issues from different angles, and in fact it gave a totally different perspective to us as administrators. And then the final one about the life skills required for the school students. Of course, not only for the school students, life skill is now an important skill required for all the people of all the age groups. And with regard to the first presentation, in fact, though I'm not directly connected to the smart city thing, but what I have observed is like many things. If you have to be a policy maker or a civil servant with a futuristic view, then you should think ahead of your times. Like you should plan for next 25-30 years at least. So if you ask me to think for next 40-50 years, definitely the area you touch, the pollution may be becoming a source of crimes in the future. So as a police officer, I can derive ideas from your presentation for the future, like how the unresolved problems of today can
develop into, snowball into future problems, which anyway police has to deal with. Because if we don't deal with those problems now, it can be, criminalized by the law, and then we'll have to deal with that. So I look at your presentation from that angle as a police officer. And the second one, Rajeshwari, you made a wonderful presentation, particularly the women hub. The idea is, of course, probably I would say it's new in a way. Already in the Tamil Nadu government has created feeding rooms in important places like bus stand and railway stations. Probably that can be kind of the scope can be widened and made into a women safe zones. But as a police officer, what I look at it is in a different way also. So if I announce a particular space as safe area, then what about the remaining areas? Whether police is not concerned about the remaining areas as safer zones. So there are a lot of questions around that, but definitely it's a very good idea. We'll definitely seriously consider how it can be adopted without drawing much of criticisms. Maybe safe, helps on some different name we can give, or we can like modify the existing feeding rooms into with whatever infrastructure you suggested, CCTV cameras and helpline, all that installed in the space. We can kind of convert it into a kind of safer zone without naming it as safe zone. The second one is the social volunteering. In fact, this is one thing we are lacking when compared to the Western countries. Western countries, volunteering is an important activity in anybody's life, particularly among the student community. And you draw credit, you earn credits for whatever number of volunteering hours you do. We did an experiment during COVID in Trichy. When I was at DAG Trichy, we created a mobile app by name Reach Me, and with that we enrolled volunteers to help the senior citizens during the COVID time to take care of their basic needs, like in case of any medical emergency, if some medicine is required, the volunteers in the nearby area, in that ecosystem can, in fact they first register with ourselves, and that will be notified to the nearest police station or police station jurisdiction in which those volunteers live, and those volunteers in fact can find out from the app which senior citizen requires help. So by that digital connection, they can go and help the senior citizen, and whatever volunteering activity they do, that will be logged. So number of hours they do volunteering, that can be used as a credit for even when they appear for interviews. It can be considered as a credit for them. So that kind of system is very well there in foreign countries, but we are in the incipient stage of volunteering concepts. But very few organized volunteering is done. For example, in Chennai, I know there's an organization called Chennai Volunteers, but there is no such volunteering organization in Coimbatore. Though many people do volunteering, but it is not an organized one. Probably young Indians can think of one such thing in Coimbatore, so that volunteering can be kind of integrated into the student's life, and whatever volunteering number of hours of volunteering they do, that can give them a kind of credit for their career prospects. So in fact, when I was IG Central Zone in Trichy, we kind of vaguely adopted this concept. We created something called village cyber clubs. So in each village, mother village, we created a village cyber club, basically to with twin objectives. First objective was to spread awareness about the current cyber crimes, whatever cyber alerts we get based on our experience in dealing with the cases, and the cyber alerts we get from various agencies. That will be disseminated to the village people. Secondly, to get feedback from them.
or to get more information about the cyber crimes reported in that area. It was kind of a reporting as well as awareness mechanism for which we created this village cyber clubs and the volunteers in village cyber clubs. The volunteers for the village cyber clubs were selected based on their bent of mind for dealing with cyber crimes, and then graduates with computer backgrounds were basically motivated to join the group. And then all the village cyber clubs were connected to our district cyber crime wing through a telegram group, because we wanted a bigger social media platform to connect a large number of people, and it was connected to the district cyber crime unit. And in fact, we created around 3,400 such clubs for the 9 districts together in this Delta region. 3,400 clubs were created, and we in fact could disseminate a lot of cyber alerts to the village people, and we received a lot of information also from them. As an idea, it's really good. We can try to replicate for women's safety. Like this police Akka project, it has got actually 2 legs. One is for the college students, the other is for the vulnerable children. Like this is with a specific reference to child sexual abuse, POCSO cases. Instead of dealing with such cases after the incident is reported, we wanted to proactively prevent the cases by working with the vulnerable children. Under vulnerable children category, we have like the children without parents and physically and mentally challenged children, then children of abusive parents, alcoholic parents, then even school dropouts, and the children who already reported their problems in 1098 child line report பண்ண அந்த குழந்தைகளுடைய they were all the information was collected based on this criteria, and then we have women help desk in each police station. The women help desk officers visit those children as frequently as possible, and then the very visit itself in uniform kind of bringing fear among the potential offenders, because in POCSO, particularly for the vulnerable children, the perpetrator comes from the close proximity within the family or from the neighborhood. So அதனால அதுல வந்து ஒரு deterrence create பண்றதுக்காக when the police officers visit in uniform, the people will get a message. If something they try to do, the child may immediately report to the police. So that kind of system is there. That there are 2 legs, as I said, in police Akka. So this idea of social volunteering can be definitely adopted for rather integrated into this these schemes. So then finally, social skills for the children, and Rajeshri again said the courage is the best defense against crime against women or domestic violence or whatever. So this idea has been there for a while, but again a lot of ideas are there, but then again implementing those ideas everywhere, it's again there are limitations, but we can definitely take it forward. We in fact started this Silambam classes for the school students in many schools, again in Trichy. In Coimbatore, we have not started it. So we found the trainers from the local area, wherever the school is located. From that area itself we found the trainers, so that the children or the trainer need not travel a long distance. Angave they can go and train the students. So Almari, it's again a brilliant idea. It's definitely an adoptable. I think in many schools it is already being done also. So other than that, a lot of social skills which are very much required for the children today, not only to kind of particularly the thing you said about the whenever some heavy work has to be done, immediately we look at the boys, and whenever there is a softer work has to be done, then we look at the girls. That kind of stereotyping is definitely there,
And some schools, I think it again depends on the headmaster of the school. A lot of headmasters, many headmasters, they take initiative. So it has to come again as a system. That is very important. For that, again, awareness is required among the teachers also. So overall, all the three presentations were brilliant. And in fact, what I was telling Sameeran was, you have done a lot of research. That is very important. Reaching the top or getting the first, second, third position is one thing. The other thing is going through the process. That itself is an educative experience. So that is what that is more important than the result. So in fact, all the participants would have gone through that experience, and definitely it's one of its type experience for all of you. So congratulations for the winners, and also appreciations for the participants for actively participating, putting your heart and mind into it to come out with a lot of ideas. In fact, I would request Indian and Shankar Academy to catalog all the ideas. Along with the ideas also we can compile and give it to us. So, as the last presentation, the last girl said, some initiative somewhere will spark some big ideas. So, any small ideas can spark a major policy decisions. So, with that I conclude. Thank you very much. Thank you, sir, for such thought-provoking speech. It instills confidence that Tamil Nadu Police is way ahead in ensuring the safety of each one of us. Thank you, sir. Prize distribution. Ms. A. Arshita has been selected for one-day Corporation Commissioner. I kindly request District Collector from the Sameeran IAS present to hand over the prize to A. Arshita. We would also like to honor a runner-up of the event. Okay. Sir. Next in line, Ms. B. Rajeshwari for being selected as one-day Police Commissioner. Third in line, Ms. Anu Varshni for getting selected as one-day District Collector. We would also like to honor our runner-up, Shruti. Ms. Shruti for one-day Corporation Commissioner event. Ms. Ramya, runner-up of one-day Police Commissioner event. Mr. Hari Vignesh, runner-up of one-day District Collector event. I call all the winners to be on the stage for photographs. Winners, I please request you to be on the stage for the photographs. All the winners and runners, please join us for a photograph. Please come fast.
TV opening, sir. TV opening. Nah, keyboard na கொஞ்சம் நான் ஒருத்தர் நிக்க எடுத்துக்கலாம். நினைப்பேன் அப்படி இருங்க, அப்படி இருங்க சார். சார் I request the panel members to be on the stage, please. Sir, please. Sir. Panel members. Madam. Sir. This way, please. Mr. Shankar Krishnan. Sir, yeah. Mr. Kiran. Okay. Mr. Shankar Krishnan. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Kiran. Ms. Priyanka. Ms. Soumya. Sir. Ready. Sir, क्या बोल? Sir, क्या? Sir, ये बोलो. Madam, ये बोलो. Thank you, sir. Mr. Mohan Prasad. Mr. Arun Kumar. Madam, ये बोलो. Madam. Okay. Sir, ये बोलो. One second. Sir, ये बोलो. Hey, sir, ये बोलो, sir. क्या बोलो, sir? Sir, ये बोलो, sir. And Mr. Vishnu Prakash. Request you all to stand for the national anthem. Before the national anthem, just a couple of minutes to just show our gratitude. So thank you very much, sir, Dr. Sameeran, District Collector, and COP Mr. Balakrishnan. Thank you so much. On the eve of Republic Day, we're really honored to have such a big event today as part of Young Indians and Shankar IAS Academy. Thank you for your time. And as why always we say we want to promote youth leadership, and I think this is a start, and we're really looking forward to getting so much more ideas and support from all of you. And thank you, Shankar IAS Academy, Arun and Yashmi. I think big round of applause for you all, a lot of effort. So when Arun and we were talking about this, we said, okay, our target can be 100 registrations, and then we hit 250 registrations. So I think kudos. And today morning when I was looking at the 30 presentations that was there, everything was very mind-blowing. Everybody had very different kind of ideas, and we thought the youth are really thinking so much to develop our own city. And to a panel of judges, Shankar Krishnan, Kiran, Priyanka, Soumya, Mohan Prasad, Vishnu Prakash, Arun Kumar, thank you for all your support in judging the participants today. Thank you so much. And thank you to my YIUR team for all your support. And thank you to all the participants for coming over today and staying from morning 10 o'clock till 5:30 today. Thank you so much. Thank you all. National Anthem. Jana Gana Mana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidha
எல்லாமே போட்டோ இல்ல வீடியோ தான் Rajeshwari, Prathap, one picture with you. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ബൈക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഇവരെ ബൈക്ക് എടുക്കണം. ഈ 3 ആൾക്കാരെ ഈ പത്രക്കാരെ തന്നെ അല്ലേ? പറയാനുള്ളതല്ല മറ്റേ സാധനമില്ല ഇവിടെ വെച്ചെടുപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്രൗഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കയറില്ല എടുക്കാം. നമുക്ക് ആ അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ട് Participants will get 100% scholarship from us. Winners வந்து 100% scholarship. You can choose either UPSC or TNPSC. Okay. So runners up க்கு வந்து we have 75%. மீதி எல்லாத்துக்குமே we have scholarships. You can come and register yourself if you're taking this seriously. உங்க participation certificate கொண்டு வந்து காமிங்க. We will give you scholarships. Okay. You can choose any program. Already the student இருக்கவே you can take either options or other dispatch ஏதோ ஒண்ணு we can accommodate like சரிங்களா? All the participants you will get scholarship. Please bring in your scholarship participation certificate when you are coming if you want to join. Okay? We are very sorry we couldn't give it in the இது அவங்க ரஷ் பண்ணி முடிச்சறலாம் கேட்டோனே we have to stop otherwise you would have also gone. Kirti Kumar மேடம் ஒரு 2 நிமிஷம் மேடம் ஸ்டேட்மென்ட் எடுத்துக்கோங்க ப்ளீஸ். மேடம் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு 2 நிமிஷம். ஓகே சரி போ. ഓ എടുത്ത ഫുൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ അവരുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് എവിടെ വെക്കണം പരച്ചു ഞാൻ പിടിക്കാം.
മൂന്നാൾക്കാർ വേണം മതിട്ടാ സെപ്പറേറ്റ് മതി நான் வந்து